him. Also, if you remember, over the last week, we've been focusing also on what's been happening in Dubai as far as the UN climate change has been concerned. Last week, if you remember, we're talking to Dr. Zororai Maworeke, who was there. She is the founder of the Zimbabwe Hemp Trust, and she was giving us her feedback. We have gone back again into Dubai, and we're going to be hearing from another participant who was there. Tiri kuinda mberi here tichiti kwai hatichadi kuona vanhu vanoshandisa coal. We don't want to see the gas, we don't want to see the oil or any fossils that we've been using. But most of us are really reliant on fossil fuels. Mukatareke zvino vekutanzania nekuuganda ike zvino vari kutoisa mapipe chaiwo chaiwo kuti oiri izvuviwe. And right now their first phase is looking at a distance from, say, Harare to Macheke. Vamwe vari kuti hatichadi kuzviona izvozvo, tatera pasi chikomba pasi tapfiramo kuti tu hatichaita izvozvo. Is that really going to be happening? We'll be going to Dubai in a minute, but first I'm quite excited for you to meet our farmers, specifically ava vakure zvokwadi, all the way from Kadoma vachida kutivonesa kuti vari kuzvifambisa sei. I have Peter Machakwa. He is a big commercial goat farmer and cattle rancher. Ndova vabva kubva kuKadoma makusenano makadiko vamachakwa mafamba mushere makuseni. Aiwa, takasimba isu. Tinowa kufara so muchikoshesha nyaya dzatinoda kuti ane zvadzoedzi maererano nekurima, maererano nekuona kuti kana wafunga kuita zvevhu unofanwa kuita namazvo. Saka tinofara chaizvo kukuona muri pano. Peter also is not alone. We also have another farmer, Clive Kufakunesu. He's a holder in a diploma in agriculture. He's come all the way from Gwebi. I mean, he's got a diploma from Gwebi College, but he's come all the way from Mtorashanga. Vanorimawo mabanana nezvinhu zvakangosiyana siyana. Kuri seko kumtorashanga? Kumtorashanga kutreni amene munofara. Aiwa, isusu tinofara chakanaka chaizvo chaizvo. All right, so let's talk really about what you and I have been experiencing. Tozati tese tine zvirimwa zvatanga chita nezvazvo. Ndisati tamboenda kuzvirimwa, regai tange nokukwazisawo Anesu, who's always here, Mapisa. I did tell you he's our favorite agronomist. Anesu, good morning and welcome. Morning, Folake. So, Anesu, maybe let me start with you. We've been talking a lot about what an El Nino is, and in short, we understand that it is a seasonal occurrence that happens where we are seeing rise in sea level temperatures, we are seeing rainfall depletion, we are seeing hot weather coming in simple terms. And, you know, some places will say countries like Zimbabwe are more prone to El Nino. Why is that? Okay, we can say we are more prone to El Nino, but I can't say that because I'm sure all my southern African countries, they are all prone, like Zambia, Mozambique, South Africa. We are all experiencing the same thing. Right. We are all experiencing the same thing. So, the issue now is to do muno Zimbabwe maybe our water tables, they are a bit lower than maybe other countries. So but not lama boreholes for irrigation. We have to with mari yakawanda kudrilla ari deep kuti tikwanise kubata mvura. And also nyaya yekuzongoshaya maresources akakwana for farming not sustainable for farming yedu due to other reasons like economic reasons and stuff. So those are those who affect was taken in El Nino. Yes. All right. Clive, totoziva kuti kusanaya kwemvura inotova dambudziko. Zvakutoreva kuti zvirimwa zvose zvinenge zvine nyota, zvakutoreva kuti nemhukavo dzinenge dzichiona dambudziko chairo chairo. Ini mamarima here kuti mamusati marima zvozvo sezvo tatakawa kuti kune El Nino iri kuuya. Right. Kusano agro kwandoro manager tine mabanana saka agogara ari kwesperenia saka akato affectwa nekushayika kwemvura iwe unzi kuitika. Right now we find kuti like my use edu akutodzikira tiri kurasa akawanda due to my sunburns kuti tishandise ningi makaki covers like to protect our fingers from the sun. Zvino increase our production cost. At the end of the day, like we just have to compromise, guys, to 20 size, to 20 size. Then, tinechibage, dagato jigara last week, jagadambo mira, usually no jigara jibage mid November. But now mvura nekuchinja
nenhau yemvura zvazvati delay kusvika December. And December we had also to incur other costs. Takatenga mbeu like those six series, but azichaita kuti dzirime nepatawe mwaka wedu takatozitenga futi imwe mbeu futi like these four series. Saka imwe muchitoteererapo here zvichitagwa kuti kune El Nino iri kuuya chichi chimuchitoregedza kurima. Yeah, let me say kuti El Nino actually takazvinzwa muna this year muna June. But Africans being Africans nenharo tikati pamwe zvinogona kuenda nepamwe, then we went to nekutotenga zvatagara tichiita. But season ikafambira kaya does not tiri wrong, but we had to make a plan, a makeshift plan. Saka izvo takatodyara ningi this short season variety chibage. Right. Saka pamakatanga ipapo muchitanharo izvozvo zvatorashika atova madota achatombozvitariri. Right. Tinombura rakanaka takaita kuti hatina kumhanya kudyara zvanga takatenga zvezvo. So right now zvingori mastore houses. Saka hatina loss yatakaita. Takangochinja kete kuti like izvi zvatinazvo izvi zvinofita kana situation yakadai so. Situation zvayavika izvi we have to switch. Right. Saka mune muchiswitcha the seed type of what you're farming or the crop in itself. Chichamuri kuswitcha. Right. But in this situation, chata switch like the variety. Like takatenga like those like these like 6 series from seed. Is that takazonza anatsoka vanokasika kuibva varianzi heat tolerant, drought tolerant. Right. Saka alright, tikudzwa kuti mbeu ndo iri kunzi iri heat tolerant and drought resistant tomboti iri mbeu kana yazokura ino dotishi I don't know how to ask what I'm trying to say. Is the solution just in the seed? Alright. And not just in the maintenance of a crop yazokura manje. I seed ke iri pasi asi chakura. Alright. What I'm saying is this the heat tolerant aspect and the drought tolerant aspect, they're encoded in the genetic material of the seed. Right. Of the seed. Right. But so that ningi drought tolerant and heat tolerant zvishangoramba zviripo kusvika seed tatakohwa. Got you. Another typical thing that we will see with drought is the risk of fires, which can then burn the little that you have cropped. Makagadzira here kutoti kunogona kuita moto zvakusina mvura kudai haisi kunaya zvinhu zvese zvinenge zvakati gwa. Yeah, sorry I might disappoint you there. Risk yauri toti ningiyo yemoto iyo itorina risk yati titonari kunzi gori no sima farmers whether you like it or not varikufana kuti like to beef up their secret, especially kana uchita chibage Munotobiwa kutobiwa munotoshiya nembava kwete nemshoko chete. There will be animal problems. Animals are not tuna masana nepfuti munhu anonetsa cause zvemoto hazvinetsa takato prepare like ma fire guards. But risk hombe ndiyo yanotara imbavha iyi munoshiya munotoshiya saka inonse murimi unenge uchigadzirira sei matsotsi achavo yai. Right. Izvezvi pane imwe risk iripo. What do you usually do igaroziva kuti vakomana vachaya kuzoba. Saka sometimes tinopusha manumbers edu high in terms of population so that we can like cushion ourselves. But this time nenhau yemvura if we push our numbers high it means competition yemvura yacho shoma iyo iripo panenge patoipa chibage chinotongora kutadza kutosvika. Saka you find kuti tichaforcwa kudzikisa ningi like population yedu a bit kuti ati mvura iripo makuruseda anyatsobenefita ese toona ugori rinani. Okay. It's Capital 100.4 FM, Harare's Heartbeat. 9:31 is our time. I did tell you we're going to start off talking to our farmers. Vari kutirondedzera kuti zviri kufamba sei maererano
nezvatiri kuhwa zvikuchinja kwaita manayiro emvura zvatatati yara kuti panguva ino unenge wakutoziva kuti zvawakarima zvinenge zvaakuenda nekupi. Heneke zvinhu zvachinja. Tiri kuudzwa kuti varimi vanoteerera vakamira kurima. We're catching up with the farmers, trying to hear how they've come up with strategies to make sure that, one, they still realize a good yield or whatever they can from the difficult times that we are in. We were listening just now to Clive Abakwamtoroshanga, unorima mabanana nezvimwe zvakasiyana-siyana achitirondedzera kuti kwavo mvura yakavatambudza, vakatoona kuti aiwa kati akutochinja mbeu yatoshandisa kuona kuti todi vachigadzirira zvinogona kuuya nekushayikwa kwemvura. Saka iko zvino muri kudiridza sei? Right. Kuti hamutodiridzi munongomirira iyoyo ichanaya muchingoti mbeu yamakatenga yamakazoisa vhiki radarikai ichangogona nemvura iriko iyoyo. Alright. Like kuma serious, like I said, we do chibage. Uko totoshanda nemvura yemudenga yoyo. Nezuro yakanaya or something like 25 mils. Yeah, it can make our seed like to germinate. Then we kuma banana, kuma carrots, and then the green paper. We use microjet system. Kudiridzira. Kuna irrigation kudiridzira, but still mvura yacho madhamu yakutodzikira mawater levels yakutodzikira. Saka ndezvishuwa zvinhu zvatinenge tichingohwa kuti mvura yazodai muri kutosangana nazvo. Ndezvishokwadi izvo ndezvishokwadi. Saka izvo zvamarima zvacho naizvo zvizvi muri kuita sei kuti ivhu racho rirambe rakabata mvura iyoyo? How are you getting your soil to maintain the moisture it already has? Nokuti dzimwe nguva isitozviona kwedu uko kunonzi kumayadhi kunogara vanhu vanodiridza asi unongozona pakangoti gwafu kuti mvura yacho hamuchina, ende vamwe vanodiridza na 12 zuva rachibanda kudai. Saka munoita sei kuti ivhu racho rirambe rakabata mvura? Alright. Ndisati ndataura zvatiri kuita kuti ivhu tichengetedze unyoro. Pane chinhu chandoda kuudza vamwe varimi vanzi vakateerera. You might be stubborn, but it's where we are going. It's time like you mototambira manzi maideas yani. Nguva yekuti tinongorima chirime kuti chero ndarima ndakohwa tisingachengetedze dhaga, nguva iyoyo hatisina that privilege. Munhu wakufanira kurima musoro mako mune idea ye sustainability. Kana ndinoda kuti like you should be in this habit, like you adopt those JPs or agronomic practices that will maintain or improve your soil structure. But no one feel like game race. You find for someone who has like a good soil structure, I change strict now the unyoro. But dagarake it's already in a condition that no change it unyoro. For the past 2 years or whatever, I'm not in a business to advertise, but Jaganaka, not Basira. Foundations for agriculture. One is one pretty you're not farming God's way. Makamutanga Nimujiramba, but I think it's time we embrace it. Right. Those not to shine. Pleasant. Exactly. Those not to shine. Not my ideas are not shanda, but Nino yawe anasi, but still the climate change. Look what we go. Saka imse muri munototsvegasha kuti tiko climate change. Kuivona. Ito zvitorigo. Like in the past they were saying like after every 10 years you know drought, but because makana zvatochinja. But droughts are so frequent. Like right now zvatakuita kuba ground like ticheveredza unyoro, we're doing my tide ridges. Next mulch. Those so far those that implement about ground. We are talking this morning to farmers, and then we're going to be going to Dubai in a minute to try and hear how the climate change hosted by the United Nations every year ended. And as always, there were squabbles. They came up with the midpoint, and we're going to be touching base in a minute. Which he is ahead, who's in Dubai still at the moment to find out where do we fit in as Africa. Ndambota rapaya kuti tine murimi wabva atosiya mbudzi dzake mufunge ukadoma achibuya pano pachirongwa chedu chegreen morning, tinowa mufaro, tinowa kuremekedzwa shuwa kuona murimi atoti aiwa rega ndimbosiya timboenda tinotaura nyaya yeEl Nino yanetsa. Zvine mune zvifuyo zvenyu zvitahwa kubva kuna Clive zvinoto mwoyo wedu inotogwadziwa. Zviri sei zvifundo? Yeah, zvinhu zvinomira zvakanaka. Things are not rosy at all. Kukopa kwacho kuri kuti netsei. Asi as a farmer,
unofanira kunge uine ungwaru hwekuti what strategies can I put so that you don't lose out your animals. But things are not that rosy. They're not that rosy. Mune zvifuyo zvakawanda sei? Mune mbudzi. Mbudzi I've got around 320. Right. Mombe I'm slightly above 100. Okay. Wow. Saka ike zvino makafunga zhira dzipi dzokuti muwane mvura nokuti mvura ndo inonetsa kaike zvino. Yekuti dzingomwa zvayo munokuita sei kuti mukwanise kuwana mvura dzekuti dzimwe? Right, ini pache zvangu ndine bore. But iwo unogona ngosina problem. But vamwe vari manje. Right now zvino mombe dzakufamba almost 10 kilometers. Dzichitsvaka mvura kuti dzinomwa mvura. Saka things are not that rosy. Then at the same time kwadziri kuenda kwacho kunomwa mvura nenyaya yekuti madhemu aya akuoma zvakare kwazara madhaka. Mombe dziri kunotrepwa futi ikoko navanhu. Ayo dziri kutrepwa nemadhaka kana yapinda ida kumwa mvura nenyaya yekuti dhemu riri kuoma ndizvo kuri kusara madhaka kunotangira dhemu. Saka mombe inonomwa mvura imwe inototadza kunosvika pane mvura yobva yatongotrepwa zvekuti haichatobudi. And at the same time tiri kuti mombe yacho uswa gore rino hwakakurumidza kupera nenyaya yekuti kwakapisa zvakanyanyisa. Maveiled fires akawandisa ndizvo. Saka even saka kwenyu moto muri kuiona zvakanyanyisa kwete mbichana. Saka muri kuita sei ino ava vari laki vati kwavo moto harisi dambudziko mbavha ndo dzichivashungurudza kwenyu moto muri yeah, the biggest challenge which we have in my area ndeyekuti I am under A1 tiri under resettlement. Yes, we do have ma grazing lands akakura chaizvo anokwanisa kusapota ma-animals andakutaura kuti mbudzi ndine around 320 mombe ndine above 100 but ma-grazing lands acho ese iwayo akawanda acho akatsva. Yes, saka iye zvino problem yatanayo ndeyekuti even kunofudza mombe dzacho wakufamba almost 7 to 10 kilometers kuti unotsvaga kune sora. Saka kureva kuti tatisina kugadzirawo mafire garden nayo ichokwadi. And manje kana tiri under resettlement zvinonetsa because harisi purazi remunhu wawanika here makawanda vanhu vakawanda vari ma 6 hectares ndizvo and setup yachada kufanana even nemavillages ndizvo. Saka panochinetsa manje kuti vanhu vachiita proper coordination. Saka ndachida kutobvunza kuti saka chii chinotikonesa kuti titsvake a communal water source whatever it may be where we all know kuti alright tiri mudunhu redu tose kuzi kazhinji kana vanhu muchigarisana munzvimboka makafitira unge mune zvifuyo zvakafanana makafitira mune zvirimwa zvakada kufanana kuti tinodii kugadzira pekuti vanhu vese sezvakangoita bank handi pane bank iri muna first branch ramunoziva kuti unongoenda tese hovyo tiri momo kuti tinodii kugadzira edu mabranch emvura for example wekuti sedunhu rakakomberedzana mese muri ma-A1 for example mese makungoziva kuti aiwa tagadzira pedu pekuti ngombe dzedu dzese dzinongoenda ipapo. Right. Tisati tatosvika kumombe ndizvoka major problem yatatowana ndeyekuti tisati tasvika kumombe ivo vanhu pachavo mvura yekumwa yakutonetsa. Saka kuti munhu achizofunga zvemombe iyo yake yekumwa ichitonetsa double problem. And you see now. So munhu first latanga kufunga mvura yake yekumwa iye ozofunga ma-animals. Ende kana yanyaya kuti ari kuzofunga ma-animals later patova nenyaya kuti panozomwigwa nengombe vanhu havagoni kumwirapo futi hazvigoni here kugadzira pekuti alright rimwe side kuti ani handizivi hangu handisi murimi asi ndiri kuti nyangwe iwo yekumwa yacho tinokoniwa here kugadzira pekuti vanhu vanoita zvose vanhu kumamisha wani kare isu kwedu kwadeure uko nekwanyika uko unotongoziva kuti kunochera mvura yekumwa pakati. Right, ma-areas anosiyana siyana ndizvoka uchaona kuti se-area yandiri inini ine ma-red clay soils. Ma-red clay soils kuharvesta mvura is not easy because ma-streams acho even zvirukova zvishoma ndizvo. So it all now depends nekuti area yenyu yakamira sei. Then kune vamwe vanhu vane lucky rokuti vagara area dzavo dzinogona kunge dzakagadzirwa madhemu negovernment, those are lucky. But kune vamwe vanhu vakaita sesu yekuti ma-areas edu agara ma-red clay soils hatina nzisi dzakawanda ndizvoka. Kuti tichikwanisa kuti tigadzire madhemu zvinotonetsa nekuti ma-streams acho ekuti tikwanise kuti tivhare apa tiharveste mvura hapana. Saka iye zvino izvi kuti mombe dzimwe mvura dziri kuenda rimwe dhemu rinenge richizikanwa kunzi riri kwakati randiri kuti mombe dziri kuenda almost 8-9 kilometers to 10 kilometers
but dzasvika ikoko futi dzimwe dzacho dzinopedzisira dzotorepewa ende kuti munhu achizodziperekedza every day the distance is too much zvibudi dziri kuenda dzoga ndachitofunga ipapa kuti pamamuchiti 10 case ndiani because kazhinji munoziva patechinda kana kublawayo ndochiona akamwana kakapfeka masvuta asina kana shangu achibhaka ari kutinha ng'ombe idzi ndachitofunga kuti saka zvana izvi zviri kutinha ng'ombe 10 case every day kuchikoro uchaenda panonetsa kupanyaya yezvifuyo izvi kunenge kune zvinonzi sezvatati chiwana Clive kwavo kuti vanotsvaka mbeu iri drought resistant. Is it the same? Is it as easy to find drought resistant breeds of your goats, of your cattle? Yes. Yeah, zviriko. You see kuti mabreeds anosiyana-siyana. Ndizvoka. Ndokupa example yokuti tikada kutaura breed inonzi Brahman. It's a heavy feeder. Ndizvoka. Zvairi heavy feeder zvinochireva kuti under the current scenario. Ndizvoka. Kurarama kweBrahman kunenge kusiri easy. As compared pane kurarama kwemashona breed, as compared pane kurarama kwetuli breed, as compared kune kurarama kwemamwe macrosses asiri ane heavy bodies, asina big bodies, because medium framed animals akafa nemashona boran ndizvoka anoda chikafu chishoma ndizvoka saka kurarama kwawo kuri a bit easier, especially under the current situation yekuti kuti sora racho nenyaya kuti kwakatsva zvakanyanya kwakapisa sora racho ravashoma saka ino vanhu vari kuzvigashira here izvozvo kuti because isusu taikura tichiti murimi munoziva pataenda kana kuagriculture sho titi vana vadoko ndodzataiona mazombe ayaya dzine huro dzinodai dzinenge ngendengera padzechifamba zvino makuti chichinja hei ng'ombe varimi vari kuzvida here izvozvo zvekuti hadzisiri idzodzo dzatakakura tichiti kana uchinzi murimi unenge uchidzi idzi dzangu idzo maBrahman maakutaura imwe kind vari kuzvigashira here varimi kumaonero enyu kutoti aiwaka zvinhu zvachinja ngatichinje mpaka right ipapo pane nyaya nenyaya yekuti chekutotanga ndechekuti munhu achitanga kutenga mombe zvatiri kutaura maattributes anoenderana nebreed roga roga vanhu vakawanda havazvitsvagi anokuti ndiri kuda mombe inokwanisa kufecha more price on the market because generally heavy bodies ane mutumbu mombe akafanana nemaBrahman kana maBrahman cross mombe idzodzo generally kana uchidzitengesa dzine more money generally mombe idzodzo even kuenda kuabato dzinokuburitsira more kgs enyama ndizvoka zvochisiyana nekedu katata jaira kamashona breed kaya kune vamwe zvinototi kana vaitaura kuti mashona isi mombe handi mazviona manje but iye zvino manje with the current situation you will be humbled inokuninipisa El Nino. Yes. Ernesto, let's come to you. We are hearing the stories of our farmers who are on the ground, who are living the struggles of drought, lack of rainfall, the high temperatures. And clearly, the farmer who is innovative, who's adaptive, will survive. Zvino muri kuwina here nevarimi nevanochengeta zvifuyo vakaita saPeter kuti vanhu vazvive kuti zvinhu zvatochinja vanhu taakutoda kuti titofunga dzimwe njira dzekuti tiinde mberi. We are trying to teach mafarmers panyaya iyo iri kuitika iyi, so now vakutongofoswa kutongozvitambira nekuti vari kunyatsoona kuti maeffects achona ari kunyatsooneka ari pachena climate change. Yes, so right now we are trying to kudzidzisa varimi also kuti vakwanise kugadzira feed yavo vega pafamu pavo ipapo nekuti kuti vakwanise kunotenga feed yemuchitoro inenge ichivadhurira macost achona production anozokura. So kune zvinhu zvakaita sesilage yekuti vanogona kuti okay ndiri murimi wezvipfuyo but ndine ka piece of land kangu kari paside kuti ndogona kurima kana chibage chekuti chichiri green ndobva ndachicheka mashanga aya achiri green ndomastore maybe for like 4 to 6 months ndakutogadzira tinoti silage ekuzofeeda mombe dziya so vanozviita vanoti 1 hectare yechibage inokwanisa kusustaina mombe 15 pagore rese. Inokwanisa kugadzira feed inosustaina mombe 15 pagore rese. So ndo zvimwe zvezvinhu zvatakudzidzisa varimi kuti okay munogona kungorimawo kana zvakaita sana sorghum zvakaita sana chibage izvozvo kana kutorima huswa hwachona nakatambura grass ukwanisa kuti ugadzire feed yako wega ukwanise kusustaina mombe dzako. Hatisi takufanira kutonyatsogarisana pasi here varimi nehurumende and everybody who is involved in these discussions
to move away seriously from crops that are no longer serving us in terms of yield. Tikuona kuti mabagwe akutoramba achinetsa, asi tinoziva kuti kune zvimwe zvinhu zvatokwanisa kurima zvinotibetsera maererano neclimate change. Would that not be a more active solution for us anesu to even nengombe dzatatatagwa izvozvizvi tochiregedza kufamba tichisekana tichidii totoona kuti tinde mberi takufanwa kutochinja giya chairo? Yeah, exactly. Pane mamwe ma-programs anoitwa ekusapota macrops akaita sana chibage iwawa. Tiri kuti tikashifta support yatiri kupa macrops akaita sewayo topawo kumacrops akaita sana sorghum millet iwawo zvinogona kubuda zvakanaka sema-contract farming, kana sehurumende painenge ichiti tiri kupa ma-presidential inputs wechiwanzawo ma-inputs akawandira kunana sorghum nana millet iwawo. Since chibage chiri kuratidza kuti chinogona kunge chichishungurudza like izvezvizvi mvura yanaya zvayo zvanga zvichitaura Clive, mvura yanaya izvezvizvi, but kuti uchikwanise kudyara a long season variety yako ana nzou hazvichakwanisike nekuti nguva yaenda wakutofoswa kudyara tunana tsoko tokurumidza kuibva. Saka takuchiti let's shift focus yedu more tichienda kune these small grains crops. Yeah, so we need to come together, government, private players nevarimi to craft solutions. If anything that has become more apparent to us is the fact that climate change is real. Global warming is certainly having an effect on our environment, on our food. Last week we were also highlighting how we're having rise in sea levels, drought, and last week we were just talking about Kenya, we were talking about Ethiopia, South Sudan, and yet even in our own country we are starting to see the effect of drought. We've seen how cyclones can also be ravaging. But the year before we saw Idai and she did not spare us. And now we are seeing the reality of changing rainfall patterns. And this is going to continue to happen, affecting our yield, affecting our plants, as well as our animals. Where we live, we as human beings are also at high risk if we don't continue to think differently. We were saying last week, if you look at statistics, it said that Africa alone has lost, in the last 50 years, close to $70 billion in economic losses because of drought. Yet, Africa also is giving very little. Our share in terms of, global warming is very, very little. Very, very minute. I think we spoke about this last year. In fact, right now, we were saying our Congo basin alone is taking up 4% of all carbon emissions that are being produced by our planet Earth, which is much more than the Amazon is doing alone. And because the UN summit has been happening now, COP28, which is an annual event that happens, that ended on the 12th, 2 days ago, governments were coming together trying to see how we can get ahead of climate change. And over 200 countries since 2015 have been coming in, signing up, saying, listen, we need a change in how we see our planet, try to keep our temperatures to 1.5. At best, 1.5. 1.2 would be fantastic. But even now, at the end of COP28, some are saying, even with all these agreements, it's unlikely that we'll be able to meet this 1.5. Let's go over to Dubai now, so we can try to understand some of the takeaways that have been given from the summit that happened. We are connecting with our sister Chiedza, who is all the way in Dubai, just trying to understand from her what her findings were of the summit, if they really indeed have been some interesting highlights. We were also looking at how farmers themselves are key to this conversation. Remember, we were saying right now, small-scale farmers are contributing about 33 million small-scale farmers right now are contributing about 70% of what we eat in Africa. Think about that, 33 million. Doana Clive, Doana Peter, giving us 70% of what we are eating. And if we are not deliberate in protecting them, let's go to Dubai. Let's talk to Chiedza and find out where we are as far as the summit is concerned. Let's talk politics on Marvin's current first show, The Chase, only on ZTN Prime every Thursday at 6:30
Chieta, can you hear us? DSTV channel 294. Yes. Okay, I'm just trying to figure out which line we are hearing you from. I think you're on line 6. All right, just hold on. Partnership with Capital 100.4 FM are thrilled to bring you 2 action-packed days of excitement during our family fun weekend on Saturday the 16th and Sunday the 17th of December 2023. Enjoy free entry for kids into our kids play area and endless hours of adrenaline-packed entertainment, which the whole family will love, including horse riding, zip lines, boat cruises, a giant swimming pool, the giant swing, and so much more. Join us on the 16th and 17th of December. Meet your favorite DJs, radio personalities, and stand a chance to win a night stay in one of our luxurious rooms. For more information, check our social media pages at Stephen Makolas Resort or call +263 779 897 192 or +263 779 080 906 or +263 777 206 007. Stephen Makolas Resort, an adventure and leisure paradise. We are in Dubai now, right here on Green Morning. We're connecting to Chieta Hedu, who is attending or who attended the summit that just ended that we've been talking about. And Chieta is so key to this conversation because she's one of those Africans, one of those Zimbabweans who are particularly mandated with the idea of coming up with some great innovations in as far as coming up with agricultural production systems that are a response and an answer to the challenges that are around us so that you and I can have better yield and that we can continue to eat. Chieta, good morning and welcome to Capital. So good to have you on. Let's get started. So we are seeing the end of COP28 now. Can you just give us a summary of some of the things that you found interesting and maybe also in light to the discussion you were listening in about farming? Mm-hmm. Mm-hmm. Mm. Before you Mm-hmm. So it's interesting that you said that because it's just